Podemos gravar, né, Diogo? Perfeito. Então, teremos hoje à noite, como nas outras noites, 3 conferências e os conferencistas que estão previstos são o professor doutor Paulo Chagas, musicólogo e músico, compositor muito importante, que eu já conheço a longa data, desde que ele morava na Alemanha. E então eu dou as boas-vindas ao Paulo Chagas, que está aqui Obrigado. Presencialmente. Fico muito contente com a sua presença. Ele é um flusseriano histórico, então há muitos anos que ele lê Flusser e tem uma leitura muito criativa e muito interessante do pensamento de Flusser. Tá? A segunda conferencista é a doutora Maren Hartmann, que é a diretora do arquivo Flusser da Universidade das Artes de Berlim. E o terceiro conferencista é o professor também, doutor Thomas Bauer, da Universidade de Viena. Ambos, em virtude do horário, gravaram as suas falas e não estarão presentes aqui ao vivo e a cores, mas veremos a sua fala gravada. Tá? Então, eu quero avisar a duração de cada uma das falas. Do Paulo Chagas são 34 minutos, da Maren Hartmann são 34 minutos igualmente, e do Thomas Bauer são 47 minutos. Então, teremos uma longa noite, e por isso eu vou pedir que aqueles que tiverem perguntas ao Paulo, que está aqui presente, que pode responder, que elas sejam endereçadas pelo chat. Tá? Então, eu passo a apresentação do Paulo. Eu faço com muita alegria, porque somos amigos e conhecidos de longa data. E o Paulo é uma figura, além de uma figura notável para se bater um papo, não é? Com ideias geniais. Ele já participou, em 2008, do primeiro evento que nós fizemos sobre Flusser, que se chamava Rever Flusser. Paulo é nascido em Salvador, criou mais de 160 trabalhos de composição em muitas formas diferentes, incluindo palco, orquestra, câmara, coral, percussão, instrumentos solos, eletroacústica e multimídia. Suas produções são premiadas e têm sido aplaudidas pelas Américas, pela Europa e pela Ásia. Depois de viver longos anos e longos períodos na Bélgica e na Alemanha, Paulo reside hoje nos Estados Unidos, desde 2004, e foi professor assistente e agora é professor titular de composição na University of California, Riverside, e lá ele fundou um estúdio de referência, o Experimental Acoustic Research Studio, uma instalação desenhada para modernizar a pesquisa interdisciplinar em música eletroacústica e multimídia. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado aí, Normal. É um prazer ver você aí e rever todo o pessoal aí. Tudo bem. Norval e pessoal, ao iniciar o vídeo, eu vou colocar logo em seguida no chat o link, como nós fizemos ontem, do YouTube. Em razão de alguma interferência de sinal de internet, se alguém preferir assistir no YouTube, talvez fique um pouco estável, caso passe por alguma instabilidade, tá ok? Vou iniciar aqui o vídeo. Só um minuto.
Numa época em que o distanciamento social se torna uma estratégia para nos proteger de organismos invisíveis que podem causar danos ou destruir nossos corpos e desestruturar o tecido social, o estado de imersão telemática torna-se uma realidade cada vez mais presente em nossas vidas. A comunicação telemática, à distância, impõe-se em todas as esferas de existência, mediando as inter-relações privadas e públicas. A situação em que aqui nos encontramos, neste exato momento, é um bom exemplo disso. Estou me dirigindo a vocês através de sistemas telemáticos que transmitem não apenas sons e imagens, a minha fala e a minha presença virtual, mas abrem espaço também para vivenciarmos uma simultaneidade de afetos múltiplos. A imersão telemática nos permite acessar várias camadas do ser e transitar naturalmente entre elas. Mas como definir a imersão telemática? Em que medida a imersão telemática pode nos ajudar a formular uma análise do presente e compreender as implicações éticas e estéticas dos novos processos de comunicação? Nesta palestra, abordarei a questão da imersão telemática a partir de conceitos propostos por Flusser, focado em 2 eixos de pensamento. Primeiro, o paradigma da telemática, que articula as novas estruturas de comunicação de forma ambivalente, através de oposições que remetem às categorias de utopia e distopia. Segundo, a criação artística, que explora a imersão telemática como paradigma ético e estético de criatividade. Os aparelhos técnicos, como afirmou Flusser, são caixas pretas que ativam uma ritualização de programas, atraindo a atenção para a superfície dos objetos e mantendo o seu interior obscuro. Por exemplo, o telefone celular. Usamos cada vez mais o telefone celular na comunicação do dia a dia. Estamos cada vez mais dependentes dos programas e funções dos telefones celulares para existir neste mundo, e cada vez menos entendemos como estes funcionam. Como argumenta Heidegger, a tecnologia moderna alterou nossa compreensão do mundo, pois tende a reduzir tudo a meros recursos, incluindo nós mesmos, os seres humanos. A magia programática dos aparelhos técnicos, incluindo os aparelhos que produzem sons e imagens sintéticas, tende a eliminar o pensamento crítico, substituindo a consciência histórica por uma consciência mágica de segunda ordem, que reduz a cultura ao seu denominador mais inferior. Esta é a realidade que vivemos. Com o aparelho técnico, as relações de poder se modificam, deslocam-se dos objetos físicos para o nível simbólico dos programas e seus operadores. Na era das redes globais, os algoritmos e sistemas que lidam com quantidades inimagináveis de informações, dados e sistemas complexos de probabilidade assumem o controle dos eventos e passam a tomar decisões autônomas. A programação automática é o modo de operação de aparelhos inteligentes, como os da segurança cibernética ou os aparelhos que cometem crimes cibernéticos, ataques cibernéticos e os aparelhos de espionagem e de guerra cibernética. A cibernética, que cristalizou-se durante a Segunda Guerra Mundial, como a ciência que investiga a comunicação entre humanos, máquinas e animais, nasceu da necessidade de interceptar os sinais do inimigo e não da vontade de interpretar o mundo. As operações da tecnologia de comunicação matemática e probabilística usurparam a responsabilidade das instâncias tomadoras de decisões, e o resultado é que não agimos mais como sujeitos independentes, e sim como peças de máquinas de guerra. O filósofo alemão Hitler detectou um novo tipo de liberdade cibernética, simbolizado pela existência do ruído, além de qualquer evento possível. Isto pode soar como uma petição apocalíptica para justificar a tecnologia militar, mas, na verdade, a realidade cibernética reitera a ideia de que devemos abrir mão do controle do mundo
e passar a aceitar a vida como algo transitório e imprevisível. Como os humanos podem construir um espaço de criatividade que resista à automaticidade e à repetição? Segundo o sociólogo alemão Luhmann, a arte pode excluir factualmente o mundo e o observador e gerar temporariamente uma aleatoriedade que transcende a forma. As obras de arte são basicamente autodescrições ou assinaturas, no sentido proposto por Agamben. Assinatura é aquilo que num signo ou num conceito excede o próprio signo, remetendo-o para outro significado não explícito no signo, mas a ele inerente. Assim, a assinatura desloca o significante e o signo sem mudar o significado. Muitos dos conceitos que utilizamos são assinaturas de outros signos que incorporamos em nossas crenças e práticas sem perceber a sua genealogia. No sistema artístico da música, por exemplo, a assinatura estabelece uma relação entre a obra musical e o nome de um autor. Mas, como mostra Luhmann, as obras musicais podem operar com códigos diferentes do sistema da arte. No sistema econômico, por exemplo, a música funciona como uma mercadoria para a troca monetária. No sistema educacional, a música é um objeto de conhecimento. A superabundância de possibilidades comunicativas apresenta o problema de distinguir entre arte e não arte. Mas o sistema da arte é capaz de resolver a unidade paradoxal entre arte e não arte no próprio sistema da arte, desde que este mantenha a sua autonomia. O paradigma telemático abraça a complexidade comunicativa que emergem da convergência das telecomunicações e do processamento de informação na sociedade contemporânea. Flusser acredita que a comunicação telemática tem o potencial de transformar radicalmente a maneira como nos comunicamos. A telemática pode reverter a tendência natural da entropia, o estado de aleatoriedade no qual a informação é imprevisível e, portanto, impossível. E pode converter o pensamento histórico e discursivo em diálogo. No diálogo telemático de Flusser, o homem e os aparelhos atuam como parceiros que se dedicam à geração sistemática de informações por meio de um jogo lúdico. O diálogo telemático encarna a utopia da liberdade como uma luta contra a entropia, que emancipa o homem da funcionalidade do controle da máquina. Flusser sugeriu a música de câmara como modelo para a comunicação dialógica em geral e para a comunicação telemática em particular. A música de câmara é um paradigma de criatividade na sociedade telemática. A música de câmara tradicional, segundo Flusser, é uma forma pré-industrial de comunicação que antecipa o aparelho técnico. A performance da música de câmara requer uma interação multidimensional entre corpos e instrumentos, que define o diálogo entre os músicos e, em última instância, a qualidade da produção sonora. Inspirado no paradigma da música de câmara, Flusser descreve a performance telemática como um diálogo entre músicos e memórias inteligentes, que são ao mesmo tempo transmissores e receptores de informação, com o objetivo de sintetizar novas informações. Mas, ao contrário da música de câmara tradicional, que se desdobra em um fluxo linear de eventos, o diálogo telemático abre espaço para a simultaneidade, a multiplicidade e a comunicação onipresente. Entre suas muitas metáforas para definir o paradigma telemático, Flusser propõe a seguinte descrição: os seres humanos, cada um por si, estarão sentados em suas celas, brincando com as pontas dos dedos nos teclados, os olhos cravados em minúsculos monitores, recebendo, modificando e enviando imagens. Às suas costas, haverá robôs que os ajudarão a manter-se eretos e reproduzir seus corpos atrofiados. Através das pontas dos dedos, os humanos estarão conectados uns aos outros e, assim, constituirão uma rede de diálogos, um supercérebro cósmico.
Por meio de cálculos e computações, eles irão transformar situações improváveis em imagens, provocar informações e catástrofes. Inteligências artificiais serão ativadas entre os humanos, dialogando com eles por meio de cabos e outros tipos de conexões. Por isso é que, funcionalmente, não fará sentido querer distinguir entre inteligências naturais e artificiais, entre cérebros principais e cérebros secundários. O todo será funcionalmente um sistema cibernético, indivisível em seus elementos, uma caixa preta. Esta citação de Flusser, que eu traduzi da versão alemã de O Universo das Imagens Técnicas, evoca uma cena de um filme de ficção científica, talvez até mesmo o enredo de um filme B de Hollywood. Apesar da situação rudimentar e dos personagens estereotipados, seres humanos, robôs, terminais de computadores e um supercérebro, é um relato que nos parece bastante familiar. Pode ser interpretado, por exemplo, como uma versão pós-humana futurista da Caverna de Platão, em que o homem compartilha o espaço existencial com os robôs. Nessa cena, os humanos não estão sozinhos, mas mesmo assim sentimos uma grande solidão nos personagens. A solidão, tema recorrente na literatura e no cinema de ficção científica, é a assinatura de uma sociedade futura, telemática e distópica. Certos detalhes soam bem triviais para quem trabalha diariamente na internet, como eu, por exemplo. A dificuldade do corpo em manter-se ereto diante da tela do computador, as dores nas costas e a nossa dependência cada vez maior dos sistemas inteligentes. Por isso, Flusser sugere que os robôs, futuramente, serão os cuidadores dos seres humanos, trabalhando para aliviar o sofrimento causado pelo uso intensivo da tecnologia telemática. A metáfora de Flusser pode ser vista de duas maneiras: como uma perspectiva assustadora do futuro, infundida por um ceticismo geral em relação aos nossos corpos, ou, ao contrário, como a crença otimista na nossa capacidade de recriar o mundo. Desde que a pandemia do Covid-19 espalhou-se pelo mundo, muitas pessoas têm trabalhado online, sentadas na frente dos computadores e dispositivos móveis, recebendo e enviando mensagens, fazendo streaming de áudio e vídeo, socializando com amigos e familiares e conhecendo novas pessoas nas redes sociais. Ou então, fazendo palestras acadêmicas, como é aqui o nosso caso. Ao usar dispositivos telemáticos, continuamos a nos comunicar com nossos olhos, ouvidos, voz, gestos, sorrisos e risos, transmitindo sentimentos de felicidade, raiva e assim por diante. Além disso, começamos a aceitar que estamos cada vez mais dependentes dos aparelhos para nos conectar e estabelecer relações interpessoais, quando a distância social se torna uma estratégia para nos proteger de organismos vivos invisíveis. Portanto, usamos aparelhos para nos isolarmos e, ao mesmo tempo, para continuarmos conectados com o mundo, apesar de vivenciarmos isto como uma situação improvável, como algo inesperado, ao invés de uma escolha consciente. Para ilustrar esta palestra, apresentarei a obra Mojave para flauta, eletrônica e vídeo, que desenvolve uma estética de imersão audiovisual e telemática. Com duração de 8 minutos e 53 segundos, Mojave foi realizada em colaboração com a flautista Cássia Carrascosa. Trata-se, portanto, de uma obra de coautoria. A composição audiovisual foi desenvolvida a partir de vídeos 3D e sons ambissônicos gravados no deserto de Mojave, no sul da Califórnia, em janeiro de 2019, pouco antes da eclosão da pandemia do coronavírus. Primeiramente, Cássia Carrascosa criou uma performance para este local específico, interagindo fisicamente com a paisagem do deserto e improvisando com sons que exploram técnicas estendidas para flauta e flauta baixo. Numa segunda etapa,
eu compus uma partitura para flauta eletrônica, explorando algoritmos de processamento eletrônico, sobretudo delay e feedback, que criam um universo imersivo de latências e sincronias. Diferentes versões da peça foram criadas para mídia audiovisual e performance telemática ao vivo. Mojave é uma composição audiovisual que reflete sobre a imersão telemática, especialmente a oposição entre presença e ausência, como forças vetoriais da criatividade. O contraste entre a vasta paisagem do deserto e o ambiente telemático confinado evoca os sentimentos existenciais do eterno e do transitório, do finito e do infinito, e evoca também a ansiedade que experimentamos atualmente entre o isolamento e a oportunidade de mergulhar em mundos virtuais. Conceitualmente, Mojave faz parte do projeto de pesquisa que iniciei em 2016, intitulado Imaginações Sonoras, o qual visa investigar culturas auditivas e diferentes categorias de escuta. A emblemática noção de paisagem sonora, proposta pelo compositor e pesquisador canadense Murray Schafer, o qual faleceu recentemente em agosto de 2021, é um conceito-chave para a observação do ambiente sonoro. A paisagem sonora inclui não apenas os sons naturais, mas também toda a cultura que caracteriza o ambiente sonoro de qualquer espaço ou objeto específico. Impulsionados pelas ideias de Schafer, muitos estudiosos e artistas têm buscado o mapeamento de paisagens sonoras históricas e contemporâneas e observado a transformação de paisagens sonoras nas sociedades industriais e digitais. Muitos autores criticam Schafer por ter tomado emprestado da arte visual o conceito de paisagem, projetando no universo sonoro dentro de uma perspectiva estática, que não faz jus à característica fluida e imersiva dos fenômenos sonoros. Além disso, este conceito implica uma divisão entre ouvir e ver, o que é altamente problemático no mundo contemporâneo, moldado pela realidade conectiva da tecnologia audiovisual. Feld, por exemplo, propõe o conceito de acustemologia, união de acústica e epistemologia, que investiga a primazia do som como modalidade de conhecer e estar no mundo. As paisagens sonoras não são apenas exteriores físicos, elas são percebidas e interpretadas por atores humanos e assumem significados para aqueles cujos corpos e vidas ressoam com elas no tempo e espaço social. Como um sistema cultural, o som tanto emana dos corpos quanto os penetra. A capacidade de ouvir e produzir som é, portanto, incorporada a competências que situam os atores e sua atuação em mundos históricos particulares. O conceito composicional de Mojave foi elaborado com base no quadrado semiótico proposto por Hayles, que reconstrói a distinção entre aleatoriedade e padrão na sociedade pós-humana, ao mesmo tempo em que enfatiza o papel da corporificação e da materialidade nos processos de constituição de significado. Presença, ausência e padrão, aleatoriedade são os dois eixos deste quadrado semiótico. A presença e o padrão estão conectados por uma diagonal que é chamada de replicação, ou seja, a presença e o padrão são formas que se reproduzem. A diagonal que conecta ausência e aleatoriedade assinala a ruptura, ou seja, a ausência rompe a ilusão da presença, revelando a falta de sua plenitude original. A aleatoriedade quebra o padrão, permitindo que o ruído branco do fundo do mundo se faça presente. No espaço do deserto de Mojave, Cássia Carrascosa desenvolveu uma performance com flauta e flauta baixo que articula a dialética da presença-ausência, explorando a percepção auditiva e visual da paisagem. Por exemplo, a presença do vento forte soprando no espaço vasto e aberto do deserto, ativando os sons da flauta autonomamente, e os sons produzidos pelo estalar de pequenas pedras quando Cássia caminhava pelo solo irregular do deserto,
Esses dois elementos foram incorporados na performance, juntamente com sons longos e técnicas estendidas de flauta que produzem sons inusitados. As imagens 3D giram em torno de Cássia como figura central, que capta a presença humana no vazio da paisagem desértica, que simboliza o vazio e a ausência. Partindo deste ponto focal, a composição visual desdobra bordas, diagonais, curvas, rotações e movimentos circulares que ativam um jogo constante de formas holográficas, um vórtice de imagens 3D que impulsiona as coisas para além do centro, criando um caminho de distanciamento ao longo de ambos os eixos da presença-ausência e aleatoriedade padrão. A composição musical associa as imagens visuais com a percepção esférica dos sons ambissônicos. Explora um vocabulário de formas, cores e objetos sonoros, eventos e movimentos, que às vezes estão sincronizados e às vezes estão fora de sincronia com as imagens, e que assim provocam a descentralização do ouvinte. Mojave é uma obra colaborativa entre um compositor e um performer, atuando como parceiros, que leva em consideração os novos campos de criatividade que emergem através da convergência de som e imagem e do desenvolvimento de novas arquiteturas de colaboração. Esta particularidade da obra sugere o método e a prática do diálogo telemático, o processo de criação através do qual são geradas informações na sociedade do futuro. Flusser trata de desmistificar a ideia do artista, o autor individual da criação, moldado à imagem do Criador divino da religião judaico-cristã. Para ele, a criação ou informação é um processo de síntese, através do qual informações prévias são decompostas, analisadas e recombinadas, sintetizadas. A natureza produz informações de forma aleatória. O homem, por sua vez, joga, brinca, toca intencionalmente com informações disponíveis a fim de produzir novas informações. Flusser reelaborou assim a mística da criação através de dialéticas como probabilidade, improbabilidade e acaso-intenção, que remetem ao quadrado semiótico. As informações surgem através de acasos improváveis e se reproduzem através de acasos prováveis. A natureza produz informação de forma não metódica, o ser humano de forma metódica. Em suma, Mojave lança mão de recursos, abordagens e estratégias de composição audiovisual em um ambiente onde a informação é incorporada em estruturas complexas de subjetividade, heterogênicas e polifônicas. Conforme aponta Guattari, a subjetividade não se restringe mais à consciência humana, mas incorpora o corpo da tecnologia por meio do que ele define como agenciamentos maquínicos. Guattari propõe uma análise polifônica da subjetividade, a partir do paradigma ético-estético, que enfatiza as relações de alteridade entre unidades individuais e coletivas e oferece uma alternativa aos modelos científicos e filosóficos. A subjetividade polifônica de Guattari abraça a ideia de que a criatividade não depende mais da identidade pessoal do sujeito, mas de agenciamentos híbridos, em conexão com corpos tecnológicos que estendem a estrutura de cognição e significação. A estrutura dos agenciamentos maquínicos pode ser definida como polifônica, pois articula uma multiplicidade de sujeitos humanos e não humanos, trazendo vários níveis simultâneos e independentes de percepção e significado. Abraçar a utopia futurista significa, portanto, reconhecer que a nossa existência está migrando para os mundos alternativos das imagens técnicas que começam a aparecer diante de nossos olhos incrédulos. Para Flusser, o futuro não tem chão, não tem pátria, não tem nenhum lugar ao qual possamos nos prender. Seus jogos de linguagem nos incitam a penetrar no abismo, a fim de explorar as novas e fascinantes possibilidades da imersão telemática. Muito obrigado pela sua atenção. Assistam agora a composição Mojave para flauta, sons eletrônicos
e vídeo imersivo na execução e performance de Cássia Carrascosa.
Muito obrigado, Paulo, pela bela apresentação e pela linda peça Mojave. Caso vocês tenham alguma pergunta ao Paulo, eu peço que registrem no chat e depois, ao final, vamos dedicar alguns minutos a responder as questões. Passamos para a segunda, Diogo. Passamos. Você vai falar mais alguma coisa sobre a Maren, Norval? Eu gostaria de apresentar, se puder aqui, nesse momento, apresentar a Cássia Carrascosa, ela está aqui nessa reunião. Eu vi que ela está. Isto, Cássia. Cássia, mostra aí, abre a câmera. Não, obrigada, Paulo. Parabéns. Eu vi que a Cássia estava aí na sala. É uma honra, eu agradeço muito, assim, tudo que eu tenho aprendido aí com o Paulo sobre o Flusser, sobre tantas outras coisas, e é uma grande honra, né, de parar aqui, onde tudo tem a ver. Espero que vocês tenham curtido mesmo o som. Uma honra para nós ter você aqui presente também, não é? Eita. Eu tinha visto aqui. Que bom, Paulo. Não é? Legal. Obrigado, Paulo. Ficou bacana. Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado aí. Linda apresentação. Vamos
Vamos curtir muito ainda, tanto a sua fala quanto a sua peça. Não é? Puxa vida. Não é? Depois vamos ver se a gente troca ainda algumas ideias, né? Ok, Bom, obrigado. passamos então à conferência da professora Maren Hartmann. Ela é professora de Sociologia da Comunicação e da Mídia da Universidade das Artes de Berlim, desde dezembro de 2014. Em seu doutorado, ela abordou os primórdios do ciberespaço e as metáforas do usuário nele localizadas. Seguiram-se trabalhos sobre a apropriação dos mídia, em particular o conceito de domesticação, e sobre a questão dos mídia móveis, contextos urbanos e materialidades. Com a sua cátedra na UDK, que é a Universidade das Artes de Berlim, da UDK Berlim, ela expande o espectro de seu trabalho científico para desenvolver um laboratório de pesquisa que investiga questões da mobilidade. Ela é diretora do arquivo Wilhelm Flusser Berlim, que se situa na mesma universidade. Os nossos dois arquivos, o arquivo Berlim e o arquivo São Paulo, se construíram na forma de espelhos. Um espelha o outro. Quando temos material novo, mandamos para lá também, e quando eles têm material novo, eles mandam para cá. Então, os dois arquivos são espelhados. Tá? Então, eu passo a palavra para a Maren Hartmann. Novamente, como eu fiz no outro vídeo, vou colocar também o link do YouTube para acompanhar. Okay, good, I don't know, morning, afternoon, good day to you all. My name is Maren Hartmann. I am a professor for media and communication sociology at the University of the Arts in Berlin, which is also where I am the head of the Flusser archive, which is a place you all are probably familiar with. I will, although I'd at some point sworn not to do this again, start my presentation with a couple of caveats. The first is basically to say, although I'm the head of the Flusser archive, I'm not a Flusserian, so please bear with me if you find my interpretation of Flusser maybe not Flusserian enough. Let's have a conversation about this eventually. But this is so what I'm coming to Flusser with is definitely an interest and a fascination with his writings, but I tend to use him more as an inspiration rather than going kind of living with or going through Flusser. And it's also just a short text that I'm using today, which you're probably most familiar with. I'll talk about that in a minute. And which has also been read by other people, but it sort of inspired me in terms of our ongoing research project, which I will also talk about in a minute. The other caveat is that I've just started thinking through this, what I'm presenting today, as many of us are, so it's thought in progress. And some thoughts are sometimes a bit banal to think with, so I hope that this banality is actually something that still leads to something more in the end. But we'll see about that. I will share my screen with you now, because, yeah, there you can see a few slides, and here we go. I've titled my presentation how to be or how not to be a homeless. And there's a play with words here. The images you can see up here I've taken from an article about Flusser, and it's his and his family's home in Den Haag, but I will return to this later on in the presentation. Okay, the presentation is structured into three parts, the first of which is a kind of a brief reiteration of one of the most prominent readings of the text,
that I've chosen. The second part is then a sort of shift towards a project orientation to say, well, there's another reading that's also important of this text that I'm then connecting to the research project on homelessness and media use that we're currently conducting. And then there's a third part where I'm trying to say what I think the extension of this would be, and where there's more thought maybe needed. Okay, let's start with part one, which is actually what is the text that I'm referring to. It's this particular one, Wohnung beziehen in der Heimatlosigkeit, or as the English translation reads, taking up residence in homelessness. And here we can already see a sort of certain problematic aspect in terms of translations. Heimatlosigkeit is definitely slightly different to homelessness. Homelessness is usually associated with something that we in our project actually call rooflessness, i.e. people living in the street without an abode. And this is also what I keep referring to, although Flusser actually meant something more. What we have in common, though, is that we talk about people who are on the move, who have often been forced to be on the move, who are without, at least temporarily, without abode, and this differentiation also between abode and other things. So there are definitely overlaps, although he did not actually talk about the homeless in the sense that I'm talking about them. But this text that I'm sure you're all familiar with has been read quite widely in terms of this question of how home is defined, an important differentiation that I will also return to between home and a home. But it's also been read mostly in terms of this reframing of migration and migrants as pioneers of a new kind of living, of basically leaving certain kinds of values behind that have been dominating Western lives for a long time. And Flusser can say this much better than I can in this kind of brief quote where he says, "In short, I am homeless because there are so many homelands that make their home in me." So this idea of liberating oneself from one home, one homeland, but rather saying there are several in me, and this is my strength. So it's a kind of re-evaluation of a loss into a gain. The loss is having to have migrated, and Flusser is not in denial of this loss or of the problematic aspects therein. As he says, for migration is a creative activity, but it also entails suffering. And in the article, he outlines this suffering. He refers to his own travels from, or flight from Prague, and how difficult that was to begin with. So it's not a naive reframing of this kind of move. It's not a sort of let's all be migrant kind of activity that he describes, but nonetheless, he's reframing it in a rather positive sense, reframing and therefore also challenging our thinking. And I think what's interesting for me is also to think the text is already a few decades old, but nonetheless highly actual. It hasn't lost its force, and also whatever Flusser asks us to rethink is still something we need to reconsider. What he gains from these movements, and he also re-emphasizes that every movement is an additional gain in this sense, is freedom. Freedom not from something, but for something. Another aspect that he emphasizes in his text. So it's his freedom to make judgments, to decide for himself, to act, which increases with every, as he says, splitting of a knot, or with every new move. Okay, freedom to make judgments, make decisions, just freedom to act in a different way than these sort of ties would then let one do so. So getting rid of existing ties is something that he emphasizes as highly important therein. And what it also implies is kind of a responsibility, which I find very important, which I will briefly return to. So to kind of say it's not just the freedom to make choices for myself, but it's also the freedom to make choices for others. So actually to
develop relationships that one chooses. The choice to take responsibility for one's neighbor, as Flusser here states. So it's also this sort of affiliation and actually taking over responsibility for other people. That is quite important, but that increases with this movement. So this is something I just wanted to bring this in. I think it's been kind of stated quite a lot, but I think it's an important aspect of this text that we shouldn't forget, but keep reiterating in many ways. And what Flusser's kind of hopes is that this overall reframing of migrants as these pioneers would also go hand in hand with, or maybe lead to, values shifting, sort of that we would not so much kind of attach ourselves to these forms of settlement. Therefore, we would also reframe maybe the idea of property, the idea of who is what kind of citizen, in this case women as second class, but also division of labor or notions of homeland. So a much more fluid kind of existence, a much more kind of a higher acknowledgement of movement and the abilities that go with it. So in a way, one can see Flusser here as a predecessor of the mobilities paradigm and other such things, as a shift in how movement is understood. But in many ways, it would have been very interesting to hear him comment on the sort of the refugee crisis that has been happening for the last few years and will continue to happen in the next few decades in Europe and other places of the world. Okay, so let's keep this in mind and let's keep reiterating what Flusser said here. I think it's as actual as it was when he first said so. For the second part, I want to move on and kind of take another part of his text and take him quite literally in his claims there, and also say that I think this is the basis for what he was saying in this part that we've just looked at is actually another issue, and this leads me to question of ontologic security and something that is called housing first. I will explain in a minute what that is. The issue of ontological security actually comes from my work, partly on homelessness, but before that on the question of home and media in the home, inspired by the domestication framework and especially Roger Silverstone's work, where there was an understanding that media were actually potentially challenging ontological security, but then also potentially being able to enhance or even secure ontological security. So what role do the media potentially play in this understanding of ontological security? And for a long time, I kind of went along with the later Silverstonian understanding that media were aids in this buildup of ontological security. And therefore, I was also translating that into the homeless context and saying, well, maybe if we distribute or support digital media use there could be a buildup of ontological security, which then is the first step into building up different notions of life and maybe potentially getting out of homelessness. But with the help of Flusser and also potentially, but the outcomes of our research project, the preliminary outcomes of our research project, I'm moving away from that again. Or saying, well, let's keep this, but add it to this notion of housing first, which one I will explain in a minute. Let me just briefly reiterate what ontologic security is for those of you who are not familiar with the concept. It stems from R.D. Laing, the UK, or rather not UK, a Scottish psychotherapist in the 1950s and 60s. He was very active and he was rather unusual in his approach, has written quite a few widely read books. And in his work on the schizophrenics or schizophrenia, he developed this concept of ontological
security and insecurity. And where he kind of posed ontological security as what he says here, a sense of presence in the world as a continuous person. So it's partly to do with identity, but not only. It's the basis for meeting other people, for believing in the world and oneself. Okay, and therefore it's also the basis, as been read widely, for everyday life to be conducted, to be not questioned all the time, but to be taken for granted in many ways. I can take myself and others, I can take life as I know it for granted, and that security helps me to actually approach every day. And this security in the work on the schizophrenic has been shown to be not non-existent, or at least potentially threatened, or potentially partly inexistent. So ontological insecurity, in contrast to this security, is something that an experience of where people lack this unquestionable self-validating certainties, as Lang calls them. And he relates this kind of uncertainty to this notion of not having sort of appetite, commitment, child, wife, but also not having a home or home potentially. So this is I think where this whole notion also came in, and it's been widely read in housing studies and elsewhere, as sort of the lack of home also leads to ontological insecurity, and where for a long time I've been arguing that while that's true, it might be too limited a view on this notion. So I was partly criticizing sort of attempts like this and others, just sort of that where there's an immediate coupling of having a house and achieving ontological security and stability. Okay, but I was rather taking up this understanding that media could partly maybe not replace the house, but play an important role, and maybe a more basic role, in this sort of development of ontological security. And that this is sort of one way forward to think this. An author who helped me kind of develop this idea was and still is Peter Somerville, who kind of developed different senses of security when he was thinking around homelessness. So this is sort of, these are the positive attributes, and he also says in homelessness there's a lack of all of these, or not all of these, but at least quite a few of them in many homeless people. So, but it also shows that there are senses of security that we have, and one of them is the question of shelter and the physical, but there's also other aspects that come into it that are potentially problematic when there is a lack of home. Okay, and in our research project, which I will briefly explain in a minute, we were not necessarily only looking at ontological security, but this general understanding of how do people conduct their lives and how can they improve these homeless, or rather roofless, lives in Berlin. And it's media one important aspect lacking therein that could help them to rebuild lives. So the assumption that we started with, or that I started with rather than the others, was to say, well, if we hand out media, if we support this media distribution, then maybe that will actually give the basis, become the basis for the development of other approaches to their everyday life and life in general. But the project and Flusser have both kind of taught me to rethink that. And Flusser is here, I think, the core quote for this, when he wrote that home is considered to be a relatively permanent location, but a home, a house, is a transient, dispensable location. And then states that actually it's not like that. For him, it's quite the opposite. One can exchange homes or dispense with them altogether, but one has to live in a house no matter where. So you can exchange homes, you can build these multiple homes, as he was doing, as seen in the earlier quote, but this house is the preliminary basis for all of this. Okay, no matter where, it's not so important where it is, but it is important
to have this roof over one's head. And while that is, and here we come to this banal idea, this might seem banal, but it's not so banal, both in terms of our understanding of home, which is what Flusser mostly talks about, and it's also not so banal when you get to the question of homelessness and homeless programs, etc. But if we take this literally, then we get to both Flusser's life and how he actually dealt with this, as well as this concept of housing first, which we'll get to in a minute. But briefly to Flusser's lives, this is a brief interlude also. I mean, if we think about his traveling library, which is a part of the archive, which I've also been, which I've been very fascinated with ever since I first entered the archive, I think this underlines, and you can see it here as it is in the actual archive, with over 3,000 parts to it. You can see here, and you can also, so this is where we return to these images of Den Haag and his family's living quarters there. You can see that there is a roof needed to house those material aspects, because it's not traveling light. So in order to build ideas, in order to actually work, in order to do all that, one needs this material base, or as Flusser more nicely put it, that he makes his bed in the things that he's used to. Yeah? He makes his bed in routines and habits, which is also partly what ontological security is about. Routines and habits that then let other things develop. Yeah? And only if he manages to have this bed in the things that he's used to, he can let in the unusual and do unusual things. So he makes his bed in redundancy, to then receive noise as information, to develop from noise to information, to produce information, okay? And he calls his home here, which is a home, this network of habits, which serves as a net that captures adventure and serves as a springboard to adventure. And I really like this notion, okay, my home, this network of habits. First of all, what makes a home is exactly that ability to develop this network of habits, this material basis for this network of habits, and then on top of that, adventure can take place, intellectual or other kinds of adventure. Okay, and this is the core, I think, of what he offers, is partly to say, yes, there is a need to have a home, but then you can develop homes out of that, from that basis. And in a way, and this is where we get more to the nitty-gritty of homelessness and homelessness research, this is what Housing First is also representing, a policy that's been in use in several countries in the last few years or even decades, which was developed first in the US-American context, and still, I think, needs to spread further, which is a very simple assumption, but one that is in contrast to what homelessness services were doing over decades before. Housing First basically says that people need to be housed first, which is what the term says, that are, as it says here, better able to move forward with their lives if the housing takes place first. And this was developed out of these sort of especially vulnerable groups. I mean, those people who were most likely to die in the next year, those were some who were first taken up. They were meant to be helped, and they were meant to be helped in a different way than before, which is to say, well, we give them a place to live first, and then we help them if they do so want with other kind of problems. You can see the contrast here. So what we had before, at least in the US, but also in many ways, I think in the European context, that's quite common as well, is this idea of housing readiness. So you need to first kind of go through a lot of loops. You need to show that you're sober, you need to show that you can keep a job, etc., etc. And only if you've proven that you can do all that, then you can get from the transitional housing that they offer you to eventually then a permanent housing situation. And here this is turned around in Housing First, which is to say,
You get the permanent kind of location. You get permanent housing for yourself on which you can build your own life. And if you so want, you can then take up these other points and rebuild your life overall. And that's been proven to be quite successful. I mean, obviously it's not a solution once and for all, but there's at least a tendency in the literature to say it's working. Okay. Someone could say we already have a solution. Okay, so why am I still talking about this? First of all, with the help of Craig Wilson, I briefly want to kind of point out that there's still an underlying economic logic inherent in this that might be problematic, with a question mark. And second of all, I would then like to offer you something additional that I think is nowadays also important next to Housing First, which is also inspired partly by this understanding of Flusser. Okay, but to briefly reiterate the critique that Flusser kind of offers, while he also supports Housing First and says it's a huge move forward and it really enables many people to live a different kind of life, he also criticizes that this is part of an existing system that might in itself be problematic. And what we've left out is the basic kind of notion of poverty alleviation. Okay, so for years, and thanks to this housing readiness idea, we had this understanding that the homeless are at fault and need to change themselves first before they can be housed. And that's where housing sort of disappeared from the kind of agenda. And while Housing First obviously brings it back, he also says that we still haven't really looked at poverty alleviation enough because, and this is his other critique, these programs, even Housing First programs, are part of a neoliberal economy. They were developed because everything else had become too expensive. So in a way, it's a money-saving attitude that is behind it. So in many ways, the system that produces exactly this housing insecurity, as he calls it, and housing deprivation, then also developed this idea of Housing First. So there is a kind of slight contradiction, or at least tension here. And I think he has a point, and there is a need to rethink the system more radically, potentially. But on the other hand, actually working with homeless people at the moment, we also think that Housing First is a necessary step forward, and that notions like this kind of understanding of ontological security, other kinds of security that we've talked about, are much more easily achieved in this context. And in many ways, while it would be nice to rethink the system, it seems also quite important to keep onto this Housing First understanding. But I'm not quite ending it here. In my last brief part, I want to kind of offer a notion that kind of in response to Flusser and our research project, which I have labeled Housing First Plus. And this is sort of like a combination of my earlier assumption about digital media and a slightly reframed understanding thereof based on the research that we've conducted. It says, while digital media are one step, they're not the whole step, but they are a necessary addition. So what we have been doing in this project is sort of an ethnography of the field in Berlin, homeless people in Berlin and their media use. We're currently in the process of developing a survey, and we've also started a field experiment, what meant handing out mobile phones and looking what people do with them, and kind of going with them in their journey through this sort of partly new medium, and then bringing it all together. The project, though, has also kind of changed quite a bit, because we had, like everyone else, a pandemic that suddenly appeared, which in this project meant, first of all, kind of a huge stop
to start with, and then a kind of reinvigoration in many ways, because both the homeless as well as the question of digital media use in homelessness were suddenly kind of a bigger issue than they had been for years before. They're still not at the forefront, but at least something's beginning to move. So what it meant that we've been working together with an NGO that distributed much more than our 20 phones, but rather hundreds of phones to homeless people. And it also meant that we were working together with another NGO, not an NGO, but kind of a project that was developing digital information about COVID for homeless people and these kinds of things. So a lot has been happening here. But this kind of rich material that we're still both developing as well as working through gives at least a preliminary indication that the one thing that was problematic, especially in handing out phones, was the keeping of these. People were often not able to still have their mobile phones even a couple of weeks later if they were not part of particular programs that some of these NGOs offer. This meant the field in itself, the living rough in the streets, often led to loss or theft or other kind of breaking or others, which meant that people did not achieve the connectivity that we had hoped for. So in our maybe slightly naive assumption that once they have a mobile phone, they can be reached, they have a number, like we all tend to do. But instead, they might have a new number, they might not be reachable at all. There is no connectivity in the sense that we are used to. But in the programs, as soon as they were in programs, as soon as they were sheltered, not permanently in this case, but at least for a kind of extended period of time, this loss, this theft, and all the other things maybe obviously didn't happen in the same way. People were able to keep connectivity and then profit from all that they'd seen in these mobile phones, which is to be able to get work, to be able to reconnect with family and friends, etc., to do the things that we do, but more importantly so, because the basis for that is only being achieved through them at that moment in time. And this is so to achieve this kind of connectivity in the long run, what I've come up with just sort of now and sort of suggesting as an offer is this idea of Housing First Plus, which means housing first as an important aspect actually of the digitalization and vice versa. So we think that now that without housing first, the digital will not happen either. So it's a precondition for the digital to take place. At the same time, having a mobile phone is also a precondition for housing first to work for most people. So it's sort of the coupling of those that we put forward here, or that I put forward here, that as a sort of, I think, would be the way forward. And this sort of, just to end with a couple of quotes also from our research work, I then meant to kind of emphasize this, because the people who kind of respondents in our study, they were very clear about needing and wanting to have mobile phones, because you need it for news and everything. You need to have it for contact, and you can find a job. Yeah, so work needs you to have this mobile phone. I mean, we could talk about whether work is such a necessary precondition, but it is. For the time being in our world to participate, to partake in society. Okay, so this phone is a necessary addition, but as I said, we've also seen in the research that it can only be kept, it can only fulfill these hopes as soon as people are housed. Otherwise, it often is there for only a couple of days and lost again. And this is sort of also relates us back to this question of home, not just a home, but home, I think, and ontological security. You can only develop these notions, and I think they're closely linked
Flusser's understanding of home, my understanding of ontological security, you can only develop it if you have a home, or as this participant stated, that he has used to be more political and social when he wasn't homeless, but nowadays he doesn't even use the commentary function because it's not part of his life. So in order to be a person who is able to participate in society, one needs both the digital as well as the housing to build and rebuild one's life. And I think Flusser, also with his own life and the way he managed to really gather strength from this initially impossible idea of having to flee, and then in exile becoming such an excellent thinker is a great example. Not to say that everyone needs to become such a thinker, I don't think we can do that, but that we also reframe this understanding of someone on the move, someone without an abode, and at the same time develop programs to support people finding at least the abode, and potentially also home. Thank you very much. Bom, uma instigante conferência, gravada aí pela diretora do Arquivo Flusser Berlim, sobre um tema central de Flusser. Tá? E eu quero relatar para vocês um episódio notável nas suas participações em um seminário no sul da Alemanha, que foi um embate entre ele e o pensador russo Lev Kapelev, e Flusser afirmando: o homem não precisa de uma pátria, ele só precisa de um teto sobre a sua cabeça. A palavra pátria em alemão é Heimat, que vem de Heim, que é home em inglês. Né? Então, um teto sobre a cabeça é a sua proteção. E a reflexão e a pesquisa da Maren Hartmann nos traz muito viva essa polêmica, né? E com experimentos práticos bastante interessantes. Né? Esperamos poder acompanhar depois, em outra ocasião, o desenvolvimento dessa pesquisa. Acho que passamos para a terceira conferência, que vai ser um pouco mais longa, do professor Thomas Bauer, e passo a apresentação do professor Bauer. É professor emérito do Departamento de Comunicação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Viena, e ele desenvolveu ao longo dos anos grandes reflexões e projetos em torno da educação para a mídia. Né? Então, aquilo que pode ser chamado também alfabetização midiática. O seu trabalho acadêmico sempre foi muito voltado para as relações internacionais. Ele tem parcerias espalhadas pelo mundo todo, em países da União Europeia, do Sudeste Asiático, da América Latina, Estados Unidos, China, Turquia e nos Balcãs. E desde 2015, ele trabalha como coordenador científico e consultor de programas de alfabetização midiática ou educação para a mídia, relacionados à cultura da mídia social, à política social, saúde pública e meio ambiente
realizados em universidades parceiras, principalmente na Malásia, na Tailândia, no Vietnã, na China e na União Europeia. O professor Bauer já foi professor convidado nosso aqui em São Paulo. Então, eu passo agora a conferência proferida por ele. Dear colleagues, dear friends, ladies and gentlemen, thank you very much for the invitation to this Flusser Symposium. I'm really happy to have the chance to give a contribution to that with a title, The Depth Sphere of Communication and the Surface Area of Sociability. I want to comment and contextualize Flusser's epistemological approach to understand society in frames of post-history crisis. I hope I will match that. Wilhelm Flusser's merit is to have emphasized a communicational or communicological prototype, which we call in German Grundmuster, of humanity in his special way of thinking on levels of hermeneutical logic, using the power of language in order to understand why we understand the world as we do. Knowing that, and also appreciating the quality of comprehension in all his texts, I would like to challenge our forces of intelligence to assess and to visualize the consequences of his fundamental thoughts on communication on the level of an epistemological reflection. His conceptual approach to the humanists of communication as the socio-cultural reflection on the conditions of humanity should be the starting point. The thesis that communication was the art track of man to make himself forgotten of his finiteness concentrates the entire sum of existence philosophical thinking to the one figure of communication. I would like to apply the structures of his thinking about the post-historical crisis paradigmatically to the crisis phenomenon, which we are recently going on through, the corona pandemic crisis. I do not mention his media theoretical considerations, even if there would be a lot of relation to be aware of. I think it could be interesting here for us to explore the challenge of complexity when trying to understand the crisis not as a crisis of structures as we observe them, but as a crisis of observation and of understanding ongoing proceedings or eventing facts. Let me try to shape out approaches of critical interpretation and critical consequences by pointing out Flusser's philosophical configurations and metaphors of description, focusing on one of the most central terms, namely communication, understood as the logically reasonable model of human existence, extending that as the reasonable and reason-based code of description of politics, of society, of history, and of the crisis of them. The sign of post-history crisis of politics, as I understood, is the modern technically standardized management of history-related streams of development, criticized as the hardware, in German Apparatur, of discourse power. His critical reflection argues the connectivity of observation and thinking, stating that one observes as one thinks, thus shaping out standardized techniques of social practices in order to reduce the complexity and in order to perpetuate the models of resolving upcoming challenges or problems.
That technical character of thinking and acting makes obvious that the post-history crisis of politics was the fact of reducing the possibilities of politics by technical images of communication and decision in hardware structures of repeatable standards, der Apparatur. Observation, control, and decisions to be made get delegated to a technically standardized algorithm, what is in its final version not an emancipative, deliberative procedure, but an affirmative, if not a repressive use of means. The crisis makes manifest the latent temptation of methodical avoiding of inherent contradictory dimensions in all what has to be decided. The inherent dialectic of what and how we think, of what and how we observe, or of what and how we do, always is the principal difficulty of the determination of relevance and reality. The point is the gap of objectivity of reality. Reality just happens while generated as and by communication. And the gap of it just reminds that we do not know objectively what it could mean that we think as we think, that we observe as we observe, and that we do as we do. Or, in other words, the uncertainty and the indefiniteness, what is or could be the truth-worth meaning of what we are and what we observe, is an existential axiom before and beyond all religions or theological or sophisticated interpretations of human existence. If all that is acceptable, an acceptable interpretation of Flusser's art trick or artifice, this is of human to handle the knowledge and the awareness of finiteness cognitively, as well as of post-history interpretation of the medial interconnectedness as catastrophes of the civil culture, then that includes following theoretical enlightenments. Shortly, first, human is able, capable, competent, and responsible for whatever is a communicative figure of construction of reality. Second, communication, understood as the communification, in German Vergemeinschaftung, is not just or must not be just the agreement, means Vereinbarung on common, but can also be the multiplication, the Vermehrbarung of what becomes common. Then the way to truth is not the one of logical exclusion, but the one of deliberate inclusion, not the one of appropriation, but the one of sharing. And third, a culturological interpretation of communication as the communification of knowledge and consciousness makes it necessary to distinguish between two focuses, decision and differentiation, in German Entscheidung und Unterscheidung. First, it makes more sense to decide because of different perspectives than to communicate to something that anyway only can be one or can be true as one, makes communication becoming stressful or boring. Second, if communication is understood as the construction of reality, such an effort of communication only makes sense if there is the supposition of possibility of difference or reality and relevance. Difference of reality and relevance. And third, if this is the case, then it could be that the most paradigmatic character of communication is
not ending in self-evidence, but being challenged or being challenged by surprise, by unexpected enlightenment, by the challenging and maybe inconvenient insight. And 4, such a different logical theory of communication interprets the condition of construction of relevance, saying communication happens if there are taken designations in context of differentiation. Differences are naturally given and do not change by communication. But in case they gain or stress attention, or they get important to whatever, then they must be differentiated through communication. While difference is a natural feature, is differentiation a cultural one, means relevance giving and reality constructing social practice. Designations conditioned by differentiation build the fundament of symbolically interactive communication. That leads me to 5. That leads to a next distinction, understanding communication as a social practice and media as a passage of it. The decision typical versus a differentiation typical model of communication. In German, I would say entscheidungstypisch and unterscheidungstypisch. The decision typical model files communication as an act of mostly cognitive organization, means is goal-oriented, and therefore it is interested to standardize the procedure in order to be able to repeat it and to proceed preferably in the method of exclusion of uncertainty or even contradictory possibilities. That characterization connected to the fact that communication is understood as a model of action intending a result is the reason why power and influence play such a decisive role in the distribution of communication chances. Compared to that, communication understood as an exchange of observation would lead to an agreement on the decision of perspectives or criteria. In such a model would play a role the competence of argumentation, the credibility, and the trends other attention. 6. The differentiation typical model files communication as a partnership, as is possibility and opportunity oriented because of probability of difference and differentiation, and is, as it expects trial and error, it is preferably interested in inclusion of probabilities and possibilities and open for probability of alternatives. That characterization, connected to the fact that communication is understood as a model of observation and sharing observations, opens the possibility to understand communication as the social model of transcultural understanding. That means, if one, being aware of his own culture of observation, observes another culture, then the subject of his observation is not the other culture, but the own culture of observation. Communication is understood as the socially necessary practice of confirmation of the own self, Selbstvergewisserung in German, from where then it is recommendable to conclude, because of any other, I get the chance of getting aware of myself. Or, to stress it further, precisely because we are different, we need each other. Or, as well, the more we are different, the more we need each other for a relevant and
agreeable description of reality. Acts, facts, events, and status are relevantly understood through their signification. They get attributed the signification by their relation and reference to the ambient frame, the context, in which they happen or in which they might generate effects. Signification never is isolated to the content or to the truth of a term, but always related to the contextual use of the term. That's why it makes sense to distinguish between the content of truth and the event of truth, the use of truth. Thus, man's self always is a component of reality, as reality always is a component of human existence. Because the observers inscribe themselves in the construction of reality, reality is never one or unique. Reality is the construct where relevance gets defined. Reality, thus understood as momentous sphere of concern or as metaphor of description of what counts, is a relational construct that does not reveal through or as observation of acts and facts, but as acts and facts of observation. In that context, it just has to be mentioned that the logical character of all those terms is to be a metaphor, not describing the object, but interpreting the observation of proceedings, characterizing them in concentrative terms like communication, is a concentrate of what we observe to happen. When observing society or communication, we do observe an object as it does not exist by itself, but we observe as and how we observe relations, interrelations, and translations, thus ordering our everyday concept of reality. We have to consider that the concept, the term of society as well as of communication in frames of linguistic use is an interpreting figure belonging to that family of terms which do not express the object, but just describe the objectivation, the interpretation of an observation. The term belongs to that family of terms which cannot prove what they are stating or indicating. Just think about the term of consciousness. We use that term, but we cannot prove that consciousness or inconsciousness. There is no the communication, the consciousness, the society, but just the description of something that happens and that only can be understood if it gets related to its environment. So what is interesting for scientists of communication is to identify a logical sphere of relation, may be done or doable, may be thought or thinkable. In my opinion, Wilhelm Flusser was a real master in that art and techniques of science. In my mind, he understood all matters he was interpreting, such as communications, society, politics, history, freedom, mind, human existence, etc. He understood that as fluid spheres, contextualized and interconnected by their fluidity, always showing just that form in which fluid matter, just like water, was kept. Means always showing that form and indicating that performance in which it was thought. One of the most amazing manifestations of his logical creativity and profound theoretical imagery
as I found, still is the conceptualization of communication as mentioned before, saying that communication was the artifice of human to make himself forgotten about his finiteness. The sentence, meanwhile, has been misused by too often very flat interpretations, such as it just would refer to a trivial understanding of execution of human life. But in fact, that sentence contains and concentrates in it a huge strain of hermeneutic on level of philosophical anthropology. Flusser's logic of communication does not stress the management of society or sociability, not the function of sociability, not the structural or functional order of social practices. He stresses the genuine meaning of intrinsic dignity of human existence as the possibility of a free performance of the competence and responsibility of self. Man belongs to himself. That is the challenge as well as his chance. Through communication, he discovers the possibilities of responsibility to himself and to all by what he observes himself being surrounded. Within and through communication, the human realizes his, her, or its dignity. What means communication is the metaphor of description of sociability by which human gets aware of him, of her, of itself, of its impertinences, challenges, and chances of giving sense to the experience of existence, to the sphere and the frame of reference of self-competence as the ever-given arena of contingence, of complexity, and of uncertainty, always mirrored in images of natural, of social, of cultural, and symbolic environmental features. Competence is the principle of active freedom, as freedom is the basic requirement of competence development, meaning to increase ability, capacity, critical awareness, and responsibility, as well as knowledge of giving sense to the enigma of own existence that contains that it could be the destination of life not to be defined. So communication is the concentrate metaphor describing the impertinence, the challenge and the chance, the stress and the enjoyment, the strain and the relaxation, the dignity as well as the vulnerability, the uploadings and the exhaustion of sense of life. That radical anthropological approach opens perspectives that are not visible and not thinkable on levels of object theories or in positivistic concept of knowledge building. Flusser's core thesis is time differently connected to the cognition of cultural constructivism, like Siegfried J. Schmidt, to the logics of hermeneutic interpretation as Hans-Georg Gadamer does, to the phenomenological concept of existentialists like Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, and last not least to the constructivist systems theory, for example, as Niklas Luhmann does, whose philosophical gestures of interpretation are immanent figures of thinking in Flusser's multi-level and multi-figurative analysis. In logical connection to all those philosophical achievements in my research, I could extract some game-changing perspectives theorizing communication
as the sphere of reasonability and freedom, meaning of competence, challenge and change, constructing a reasonable means common sense reality in any context of life, but expressively, since this is the issue in the context here, in context of political characterization of society. So, Reason ist reasonable. Vernunft ist zumutbar in German, and is realizable as the construction of reality is capable to political modus of relevance. Politics must not be reduced to a system or get freezed to a hardware. If we understood the political, das Politische in German, or politico, as a sphere of generating relevance, which would emphasize the communicative relevance, common sense generating character, and so on, and not as a function, as a performance of power, which would indicate the primacy of success, then politics would be the appropriate and the most reasonable, vernünftige und zumutbare sphere of freedom. Nevertheless, Wilhelm Flusser's analytical comments on contemporary circumstances of reality are indicated by terms of loss, post-history crisis, and bottomlessness. I personally understood the emotional content of those terms in Flusser's text less as an expression of mourning, but more as a writing on the wall, Menetekel. The character of post-history is twofold. On the one hand, it is the bottomlessness, Bodenlosigkeit, understood as homelessness of consciousness and self-awareness. And even if by the term he is paraphrasing his personal fate, he concentrates to the phenomenological indication, saying, if you lost your home, bottom and reference of consciousness, if you lost your bottom, you are losing the sphere of certainty, of freedom to be or to become who you think you are meant to be. On the other hand, the transition from history as the inspiring ambience to post-history, as indicated by the fact that historical categories, philosophy, science, politics, and art, according to Flusser, are not anymore sufficient to understand the contemporary crisis of culture. Oliver Bruns, in his Flusser studies, is building, I think, a bridge. I'm trying to cross it just to go now. He suggests to understand Flusser's concept of freedom using the interpretation of Hannah Arendt, saying, the mind of politics is freedom. In that concept of freedom, in that concept of politics, communication is politically relevant, as communication is the sphere where human encounter as equals. Freedom or bondage only can be experienced in case of association with others, not in association with myself. In any case, when and where politics get reduced to interaction via technical images, losing its communicological character, its situational character, their politics becomes bodenlos and absurd, as Flusser says. As Bruns states, Flusser's political thinking is not exhausted by claim of loss or decline of former valid categories of political, but particularly is interested to rethink freedom in a world having become absurd. Flusser
could intend such as he was the one who designed communication as the logical sphere of human existence, as something beyond its function and sociability, beyond its function of sociability and association, regarding the ontological position of human beyond all those technical, mechanical, and industrial models of order and classification as a metaphor of description of existential freedom, meaning the freedom of and for a sense of human existence. Nothing comes closer to an enlightenment and logical explanation of what was the Noema, the knowledge model, in Martin Heidegger's In der Welt sein, as the ontological designation purpose of human. Not the need of reason makes responsible, but the freedom of responsibility makes existence reasonable. That is the anthropological background of communication as the Kunstgriff, as the art trick to give sense, mindful and meaningful order to human life. That step into an anthropological classification of communication gives him the right of calling his approach to humanity as communicology. His thinking does not follow a formal or just causal logic. He thinks in chains of thoughts using any available logical system in order to argue that chain as logically consequent sequence. But there is a methodological axiom he is devoted to. If you want to give thoughts to such oscillating terms out of the family of metaphors of description, then you have to make transparent the meta level. Why you think as you think. We do not need a communication science just saying what communication is, but we need a communication science saying why do we think on communication as we think, as a communication of whatever. So behind that, there is a knowledge model, a so-called noema of the world. That's not just a logical gesture. It is also an ethical gesture of effort for reality and especially for truth. Let me exemplify that thought by a topic that keeps all of us occupied already for almost 2 years, Corona. I try and I hope to match by this Flusser's unorthodox thinking, focusing the pandemic as a crisis which we have never seen before, as far as it is indicated by its annoying ubiquity, by its stressing instance, by its threatening intervention into all systemic and non-systemic, even cultural structures, and by its destructive presence across the spheres of individual, social, and societal life. And becoming aware that this crisis is not just present as an unbidden incident, confusing the consequences of social exchange and stressing or burdening the existing systems, structures, and orders. But even more, the crisis has a face, the face of politicians, of experts, of media, of victims, of supporters, and opponents. So, observing the crisis on a logical level, whom or what should we blame? The virus, the experts, the actors, the management, the media, or the logic of our observation? Let's be clear in logical thinking. Talking about the crisis, we are talking about a phenomenon. We are not talking about an object outside of us.
We are talking about as we see the complex event, as we observe it, and as we cognitively order it as a connection of, as we call it, natural laws or societal system logic. But we also know the causal order of nature or social system is not a property of nature or social procedures. It is the order and the classification of our observation of them. It is us who shape the reality, the phenomenon in the way as we exchange our observation, interpretation, and some pieces of knowledge. We observe nature in the cognitive interest of order, of calculability, of stability, of certainty, of evidence, all that because of the ontological uncertainty of how we should think ourselves in relation to the environment we are living with, the natural, the social, the cultural, and the symbolic spheres. Nature has that meaning to that we learn to agree throughout immemorial cultural programs and models of knowledge. Nature is and means to us as we talk about it, as we observe it, as we handle it. Having a term of nature is a cultural achievement, a logical result of sense-giving observation and mindful appropriation of reality and of meaningful construction of relevance. In that epistemological context, it is self-evident that there are various more or less culturological levels of construction of reality or relevance of nature, depending from focus of interest, of course. All those focuses of interest between economy and ecology, between knowledge and belief, between politics and privacy, of course, they assure each other and refer to each other of and for coherence, conclusion, correctness, legitimacy, and of technical truth. On that methodological level, the virus is not just a biological or a virological or a pandemic. Systemic crisis, but also to deconstruct the routines of observation, understanding the socio-discursive systems as the reason of the virus crisis, not the virus of the social crisis. Now, following the postulate of scientific observation, not reducing but producing theoretical complexity, and thus exhausting the limitations of observation and interrupting the routines of interests, that way of dialectical thinking opens the horizon for a multidimensional observation. The virus, in its natural dimension, is biologically natural, biologically an ingredient component of life, as it is in the same time an ingredient moment of death, a moment of life intrinsic contradiction, breaking, damaging, and killing other natural components, organs, and exactly because of that being a co-generating factor of life. A virus is biologically nature's own kind, in German naturgleich. It's not something that is naturally different, naturverschieden. But as soon as we understand life in its complex composition of nature, of individuality, of sociability,
and of aesthetical and ethical signification of existence, we use the term in another way, in a multiple way, and not in just in a natural way. Meaning, having a concept of life by which we observe as we live. Then the virus becomes to be virulent as a social and societal moment of life. And as far as life within our societal environment is more or less systemically organized, the virus, being a system different factor, must be considered as not life's own like, lebensverschieden. It bothers the systemic orders of individual, of social, and of societal life. It interrupts the routines of civilization as well as the cultures of life. Then at the end, it comes clear. Not the virus makes the crisis, it is the crisis what makes the virus virulent. Crisis here understood as a model of collective attitude and pattern of scared attention in form of discursive processes of action and reaction to unexpected or unwanted proceedings and critical review of resources to survive or to overcome the challenge for change. That means, seeing it like that, the observation discovers that the systems are not capable enough to balance their inherent contradictions, as they are not much oriented on interior or even exterior unity of characters, of process, of participating structures, of orders, and of directions. Reminding us that systems are systems as and because we think them like that, observe and handle them as such logical connections, makes us aware it is our thinking that is not capable or not competent enough to balance inconvenient moments of order. But the order of things, natural or cultural ones, is become of its constructive and discursive performance is potentially dialectic. On that level of discourse, of discursive observation, dialectic observation, all figurative material is dialectic, or to say it according to discursive trends now, dialectic matters. Because concepts of this kind are not technical images of perception, but actually mentally and culturally conceived images or image descriptions, Bildbeschreibungen in German, of perceptions that try to describe what they designate without being identical to what they designate. Therefore, it might be helpful to think those figurative terms as the term of communication or society or truth or history with a distinction. The one between the content of the term and the use of the term. In case of the term of communication, the conceptual content concentrates the breadth of perception, of experience, and of interpretation to one figuration. The procedure of communication, also described by using the term, means the situational event of the term, uses the configuration to be able to refer to its possible performances and environments. In use and as an event, the term deconstructs the meaning according to the context of usability. These contexts of use, as a general rule, are conditioned by ambient impacts of natural, cultural, social, or symbolic environments, regardless whether they are actually happen or they are just observed, imagined, or thought. Terms are living. Terms upload meaning
and become destinations because of the environments they are connected with. Environments are worlds as we think them and as we frame them, as we observe them paradigmatically, as moments of norm, of experience, of decision, of practicability. They do, however, inscribe themselves in the conceptual event, in the generalized use of the term. In that conceptual event, people, individuals or collectives, if they are socially, culturally, historically, politically, ideologically, or linguistically familiarized, appropriate reality in the sense that world was for them as they describe it. The world is as we think it. The reality of communication, talking about it, is a model of those phenomenological terms. The reality of communication is conceptual. It is conceptual as its relevance always is referential to the environment where it happens. Taking in account to that intelligence, we could conclude that crises, as we observe them, we better understand them as crises of observation of thinking, challenging us or offering the chance to change the direction or the focus of observation. For that, it needs discourse spreading, knowledge and dialogue, in the sense of Flusser's axiom, in order to make social use of difference. Does it surprise us that popular wisdom already knows that? A German dictum commenting the character of reality says, first, it comes otherwise, and second, as one thinks. Easy to turn around that sentence in order to match what we try to make it happen is reality comes otherwise if we think. Thank you very much. Tá sem som, Norval, tá sem som. Obrigado à fala do Thomas Bauer, que nesta hora deve estar dormindo, mas amanhã transmitirei para ele os agradecimentos, e obrigado a todos pela atenção. Eu não vi nenhuma pergunta aqui ao Paulo, que está aqui presencialmente, mas talvez a gente pudesse usar alguns minutinhos para conversar um pouco com o Paulo, que nos presenteou com a sua presença aqui. O que vocês acham, Cris e Diogo? E Paulo também. Boas ordens. Sim? Eu posso fazer uma pergunta? Claro, Cássia, você está em todo direito. Não, é que ontem eu tive aqui também, para o Paulo, e a professora Cláudia, né, que também é migrante como você, que está fora, né, levantou essa coisa de estar fora, e falar sobre estar fora aqui nesse ambiente virtual, de certa forma, a pergunta é, será que isso vai transformar a nossa relação, assim, a distância entre a gente, das pessoas que estão fora do Brasil, ou que estão fora de seus países de origem, assim, esse ambiente onde não tem chão, esse ambiente que a gente está vivendo agora, intensamente, muitas vezes a gente fica muito mais tempo aqui trabalhando, ou convivendo com as pessoas, com os alunos, a nossa vida agora ficou, a de todo mundo aqui, acredito, né? Você está nas aulas, está... Quer dizer, isso vai mudar a relação dos migrantes? As pessoas vão se sentir menos fora de casa ou todo mundo vai estar fora de casa? É uma pergunta boba? Não, quer dizer, é uma pergunta muito vasta, né? É uma pergunta muito vasta. Eu não sei se
Eu vou ter condição de responder, mas eu achei interessante, eu gostei muito dessa palestra agora, porque realmente ele colocou realmente os pontos no i e nos jotas, né? Falou que a crise que a gente está vivendo aqui do coronavírus é uma crise de, como é que fala? Crise de observação do pensamento, né? E a crise não é o vírus, mas é todo o nosso, é toda a nossa, o nosso jeito de pensar, a nossa forma de pensar que está em crise. E por isso que a gente, que esse vírus se coloca, ele realmente desafia as nossas categorias de pensamento, né? E eu acho que, estendendo essa reflexão, eu acho que essa crise que a gente vive também hoje, de todos esses problemas que são apontados pela mídia, como a ecologia e terrorismo e tudo isso, né? Todas essas coisas horrorosas que a gente vê por aí, são crises realmente de observação do pensamento, né? Que a gente vê as coisas de dentro e vê as coisas de fora, é uma forma de pensar, né? Então a gente vê assim, você está aqui nesse país, você está nesse país, então aqui é uma forma de você definir isso aqui é dentro, isso aqui é fora, né? Então tudo isso são formas de pensamento, né? As definições de categorias como o que é natureza, o que é cultura, né? Eu achei muito interessante ele dizer nessa palestra, quando ele fala da natureza, né? O que é até quando as definições de natureza, até que ponto vai a natureza? Então, até que ponto vai a ideia de país, a ideia de estar dentro, a ideia de você estar dentro de uma cultura, estar dentro da fora da cultura? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Eu achei assim realmente bem fantástica mesmo e bem impressionado com essa palestra, que realmente eu acho que toca em pontos que são realmente bem profundos e que é o que o Flusser tem falado, que é essa crise de pensamento, a crise de como você define, né, as nossas o nosso Heimat, a nossa casa, né? O que é a nossa casa? A nossa casa é o quê? É onde eu vivo, é a minha casa, é a minha família, é o meu país, é o mundo, né? Então, se a gente definir a casa como mundo, as coisas mudam de perspectiva. Então, eu acho que, assim, essa questão mesmo, né, de ontem, dessa palestra, né, essa questão dos imigrantes, eu acho que a gente tem que colocar realmente dentro de uma perspectiva epistemológica bem mais profunda, né, de uma crise de pensamento, e tentar operar com essas categorias de pensamento e tentar realmente desenvolver uma compreensão mais profunda desses fenômenos que a gente vive hoje, porque senão a gente vai ficar, né, como ele disse, que a política, a expressão mais profunda da liberdade é a política, né? Mas não é como a gente experiencia hoje a política, a gente experiencia como uma opção de não liberdade. Por quê? Porque as nossas observações não nos permitem ver esse espaço de liberdade. Então, para responder a sua pergunta, eu diria que essas questões todas têm que ser colocadas num nível de observação muito mais amplo do que a gente definir o que é as nossas categorias de pensamento, o que é pensar, está aqui, está fora, está, né, cultura aqui, está fora, o que é que você pensar, o ambiente, o que é a natureza, o que não é. É tudo isso que a gente tem que realmente tem que reconsiderar. E que eu acho que essa que é a grande lição aí que a gente tem do Flusser e dessa belíssima interpretação que a gente teve hoje aí. Será que respondeu de alguma maneira? Cássia? Acho que começou a responder, mas acho que vai ter mais pano para essa manga. Claro, é uma questão infinita, né? É uma questão Nessa questão mesmo, que é dessa outra palestra que a gente teve, né, da casa, que a casa, então você dá um celular para a pessoa que não tem casa e a pessoa não sabe como resolver, né, não consegue, porque são realmente categorias que a gente tem, né, tem um teto sobre né, se a gente não consegue se comunicar,
porque se não tiver certas facilidades e certas formas que a gente está acostumado de pensamento para poder se comunicar, né? Então, eu vejo essa questão, para ser um pouco mais preciso aí, eu acho que essa questão de estar dentro e estar fora é muito mais de como a gente define o que é essas culturas, o que é esses países, né? O que são, o que é essas, o que é a nação, o que é isso. Eu acho que é isso que está em jogo hoje no mundo inteiro, né? E a gente tem que realmente aprofundar muito mais a nossa compreensão do ser humano, como um ser global, desses fenômenos que a gente tem de uma forma muito mais global, para a gente conseguir superar essas limitações do pensamento que nos impede de realmente avançar como seres pensantes, como seres humanos. Dá tempo de mais uma ou você quer encerrar? Eu estou aqui, daqui É mesmo, Paulo? Então, vou fazer uma pergunta, na verdade, é rapidinho, é para vocês dois, para a Cássia e para o Paulo, sobre o trabalho de vocês, sobre o Mojave. Eu estudo imagem aérea e espacial, e as imagens, em vários momentos, para mim, parecem uma fotografia do planeta. Em alguns momentos, ela tem toda essa metáfora, assim, de ser uma visão da circularidade do planeta. Então, isso foi proposital. Eu sou super curiosa pela cozinha das pesquisas. A cozinha das pesquisas me interessa muito, sabe? Então, eu queria saber, assim, como é que vocês decidiram isso? Porque vocês falaram, o Paulo falou muito que foi um trabalho coletivo, conjunto de vocês dois, né? Isso foi por acaso? Vocês foram experimentando ou foi uma coisa meio proposital? Essa circularidade, essa circunferência, essa coisa meio eterno retorno ali, um dentro e um fora também, um jogo, né? De vez em quando eu ficava, nossa, parece um buraco negro, o espaço distorcido, né? Então, não sei se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o trabalho. Eu vou me adiantar, assim, eu acho que assim, o que é a colaboração, aonde eu entro aqui, tudo isso aí é invenção do Paulo. A minha colaboração, ela é sobre, assim, um ambiente talvez afetivo, emocional, sonoro, assim, é mais, assim, todo o trabalho, assim, ele que, na verdade, né, eu entro com aquilo que eu sei fazer, que é tocar, que é transformar o ambiente, assim, atmosfera. Eu acho que a resposta é dele. Olha, esse trabalho, como eu referi na palestra, ele tem a ver com um trabalho que eu comecei em 2016, chama-se Imaginações Sonoras. Eu fui em vários lugares do mundo, em São Paulo, na Rússia, na Índia, na Alemanha, e eu fiz gravações com uma câmera de 3D, né? E isso aí eu fiz uma observação mesmo, uma observação da escuta, de culturas de escuta que tem a ver com pessoas, com ambientes, com a natureza, com automóveis, com relações de poder, com relações que, né? Então eu botava uma câmera em um lugar e ficava registrando essas imagens e esses sons, e a partir daí eu fiz uma série de filmes. Mas, assim, com esse Mojave, foi a primeira vez que esse trabalho, essa pesquisa de culturas de escuta foi estendida à participação do observador dentro do ambiente. Então, uma coisa é você observar um ambiente estando de fora, e outra vez é você observar um ambiente estando relacionando-se com o ambiente, né? Então, é o caso da Cássia, relacionando-se com o ambiente de uma forma musical, né? Então, ela tá realmente fazendo parte do ambiente e realmente criando uma relação, uma presença dentro do ambiente, uma presença do observador. É você colocar o observador dentro do processo de observação. Então, isso muda a perspectiva, porque você já não está, não é? É diferente você botar uma câmera e registrar o que está acontecendo, ou você está participando e está registrando. Então, essa perspectiva aí do mundo, né, do planeta, dessas imagens planetárias, tem a ver com a tecnologia que a gente está usando, que é essas imagens 3D que permitem essa visão esférica. Você pode fazer a esfera assim, e você pode fazer a esfera pelo reverso, porque você tem as lentes da câmera que vão te dar uma perspectiva de cima, de baixo,
do lado, né, da esquerda, da direita, uma perspectiva esférica. Então, realmente fica patente que a nossa percepção é esférica mesmo, a percepção que a gente tem do mundo. Né? Mesmo que a gente não exerça essa percepção, você está sempre vendo as coisas de cima, de baixo, de um lado, do outro, e de dentro e de fora. Então, essa variedade, essa variação de perspectivas, ela realmente enfatiza essa multiplicidade de visões, essa multiplicidade de pontos de vista e de perspectivas que a gente tem de ver o mundo, e que tem a ver realmente com essa tecnologia de imagens esféricas. Hoje existe uma outra maneira de ver isso, é dentro da realidade virtual, mas aí você tem que botar os óculos e tem que penetrar nessa realidade virtual, né? E aí você está confinando a sua visão a essa, você tem que estar, essa visão já não é mais você olhando para uma tela, é você dentro, é você realmente incorporando tudo isso dentro de um aparelho que vai te permitir construir essa realidade 3D. Isso seria uma outra forma de explorar essa coisa. No caso aqui, a gente está explorando essas diferentes visões de uma projeção de uma realidade esférica numa realidade plana. Obrigada, Paulo. Eu gostei demais e eu acho que tem muito isso que a Cássia falou. Você produz uma ambiência e não sei nem se o tema agora, depois da palestra, da última palestra, nem sei se o tema é esse, é uma comunicação, mas você sente coisas porque está tudo sendo ativado ali, né? Essa questão de... Tem momentos que parece um ninho, que tem uma coisa meio casa, né? Porque a Terra é a nossa casa. Nossa, eu achei que atingiu diversos momentos, uma imaginação sonora que vai mexendo assim dentro da gente com uma série de percepções mesmo daquilo, sem a gente saber o que é, a gente não consegue nomear, né? Achei incrível. Muito e essa questão da presença e da ausência, né? Você tem a presença né? A presença, você cria uma presença. No início do filme você vê, por exemplo, a caça, eu apareço, eu ando, quer dizer, tem uma presença, e daí isso desaparece, essa presença. Mas existe sempre esse jogo entre o que é presente e o que não é. Né? Eu acho que assim, isso é fundamental, que essa presença ela ativa coisas. E ela está sendo ativada pelo que está acontecendo, né? Essa ideia que é uma ideia realmente assim da questão telemática mesmo, que a gente hoje a gente tem essa presença aqui, a gente podia fazer essa conferência, do CoMcult só botando no YouTube tudo, podia botar todas as 3 e vocês assistam. E por que a gente está aqui? Né? Por que a gente está aqui nesse momento, essas pessoas que estão aqui, por que a gente está aqui discutindo? Porque a gente tem essa necessidade dessa presença, né? Essa presença vai gerar essa questão de comunicação. Então, isso aí é um tema central desse trabalho aí, né? Essa questão dessa presença, ausência, e de você reconstruir essa presença, essa relação afetiva, essa relação comunicativa dentro de um ambiente virtual, onde você não está presente. Né? Realmente é notável, é maravilhoso. Eu queria só lembrar para todos os participantes que o deserto é uma imagem muito usada por Flusser. Não é? Então, e claro, ele como judeu de uma cultura judaica, que vem do deserto, na verdade. Então, claro, nesse sentido, você também joga com essa memória, né? Dele falar do cálculo. Cálculo são pedrinhas que se movem no deserto ao sabor do vento, né? E o vento também é outra figura, metáfora muito usada por Flusser. Quando ele fala do nomadismo, né? O nômade é o ser humano que anda com o vento. Tá? Então, há muitos pontos de contato, muitas alusões, e, claro, de uma beleza fantástica, maravilhosa, né? O trabalho de vocês. Né? É verdade, o Flusser ele fala realmente do nômade, né? Do nomadismo, né? Nesse livro dele, que eu acho que é maravilhoso, esse texto do migrante, né?
A Liberdade do Migrante é um dos livros mais bonitos do Flusser. Ele fala essa questão mesmo do vento, do deserto, do nomadismo, que hoje é um novo nomadismo que a gente está reconstruindo. Exatamente. Eu não tinha pensado nisso, não. Isso aí realmente eu não tinha pensado, não, mas é verdade. Como artista, você não precisa pensar nessas coisas quando você faz a obra. Mas a obra está pensando por você, viu, Paulo? Pois é, mas essa questão, né, de Bodenlosigkeit, né, desses sem fundamentos, sem chão, realmente isso aí tá no fundamento de tudo isso, né? Porque eu acho que fica muito claro mesmo essa coisa de não ter fundamento, né, das coisas. De repente o mundo, ele vira uma coisa exterior, você está ali. E que o Thomas tenha tratado justamente dessa falta de fundamento na pandemia, né? Lidando quando ele fala que é uma crise do pensamento, significa é uma crise da falta de fundamento. É uma crise da falta de fundamento. Né? Então, a pandemia vai dar um bom pano para manga, essa questão aí. Eu vou encerrar, já é 9h30, todo mundo está cansado, porque boa parte das pessoas que estão aí estão desde as 2 horas, algumas não fizeram nem intervalo, não tiveram nem intervalo para jantar, não tiveram 30, 20 minutos. O Diogo teve 20 minutos de intervalo só. Então, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer de coração e te abraçar, Paulo. Poxa, legal. Virtualmente. E abraçar a Cássia também. Abraço o Diogo, abraço a Cris, abraço a todos vocês. E amanhã nos vemos às 2 horas da tarde. Tá? Muito obrigado aí, viu? Boa noite a todos. Obrigado, Paulo, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos que ficaram. Podemos encerrar, então. Um grande abraço, gente. Uma boa noite. Abraço, bom descanso. Descanso.